Cari amici di Ciak dal Palazzo Casorella, dove c'è la sala stampa di questa 78esima edizione del Locarno Film Festival, vi mandiamo questa breve pill, in realtà una pill monotematica, cioè una pillola che dedichiamo a un autore che noi amiamo tanto, che amiamo come Ciak ma che amiamo anche come HOBO. Infatti vi mettiamo subito il link dell'intervista che facemmo alcuni mesi fa al regista di cui ci occupiamo in questa pillola, ovvero Alexandre Koberidze, regista georgiano che presenta in concorso qui a Locarno il suo terzo lungometraggio Dry Leaf, una poesia estatica, come altro definirla. 3 ore di film, è vero, girate con un Sony Ericksson acquistato dal regista a Berlino nel 2009, quindi con una telecamerina a bassissima risoluzione, ma che produce degli effetti davvero magici, con una colonna sonora, quella di Gheorghi Koberidze, il fratello, che in pratica riesce a restituire una morbidezza alla stessa immagine, al montaggio, in un lavoro fatto davvero a rimbalzo, con uno stile, una modalità lavorativa che già avevamo visto nei suoi lavori precedenti. Non è la prima volta che infatti il regista lavora con questa tecnica, lo aveva fatto già anche nel suo film d'esordio, per poi arrivare a una formula più tradizionale nel suo secondo film, quello di maggior successo nella sua filmografia. Ecco, Dry Leaf è sicuramente un film che colpisce, una ricerca, un film on the road, un film che lavora molto su alcuni concetti chiave del regista, sembra quasi un silent movie, quasi un film muto. È un film dove c'è molto presente il calcio, perché il regista cerca tracce della figlia girando per la Georgia, e lo fa attraverso i vari campi di calcio, campetti di periferia che incontra, in una ricerca che il regista stesso ha raccontato essere stata proprio sul posto. Alcuni campetti di fatto non li conosceva, li ha scoperti girando lui stesso proprio con l'auto, e avendo questa libertà di ripresa, questa libertà narrativa che si evince per tutta la durata del film. Ecco, la caratteristica è che con Alexandre Koberidze avevamo già avuto l'occasione di poter fare un dialogo insieme tra me, Davide Sette, all'interno di quella che era la seconda puntata di HOBO, il nostro contenitore di interviste proprio a questi grandi autori festivalieri. E allora vorremmo in questa pillola unire alcuni passaggi chiave di quella intervista, perché sono passaggi che ritroviamo anche in Dry Leaf, che descrivono anche Dry Leaf, e lo ha confermato poi in conferenza stampa poco fa lo stesso Koberidze. Quindi effettivamente alcuni schemi, alcuni stilemi narrativi e strutturali si ritrovano anche in Dry Leaf, e lo vediamo. Quindi abbiamo selezionato qualche passaggio proprio da quella puntata di Hobo. Vi metto l'integrale nel link del post, assolutamente da recuperare, e poi anche il trailer di Dry Leaf nel finale, per farvi capire un pochino le atmosfere che si respirano all'interno di questo lavoro davvero eccezionale in concorso, che è molto atteso. È stata una delle nostre proiezioni di punta di questi giorni. Io direi oggi facciamo una sorta di pillola atipica, vera e propria, direttamente qua dal Palazzo Casorella, in un luogo davvero magico, perché le pareti sono affrescate, la sala stampa è meravigliosa. È davvero un festival quello di Locarno, che ci sta abbracciando con proiezioni e visioni davvero di assoluta qualità. E allora guardiamo e ascoltiamo Koberidze. Just past the midpoint of the movie, there is a 5 minute montage of children playing soccer. And the score of the scene is the song Un'estate italiana by Gianna Nannini e Edoardo Bennato, which was the 1990 FIFA World Cup anthem. And how did you come to choose this song? And do you have any particular memories related to that World Cup competition? Yeah, I was 6 or 5 when this World Cup was held. I won't lie, I wasn't watching the football there. It was just this song which was all the time there, and this, I don't know. I can remember the final game, only the last part of it, like this pictures of Diego Maradona crying, uh, which was shocking for me, because I don't know, I was 5, 6 year old boy. I thought it's the worst thing you can do, to cry. And somehow I saw a man, and then my mom explained to me that he was the best player ever, and he was crying in front of 100,000 people, and somehow he was not ashamed. So this song and this kind of huge emotions which you can have, and you don't have to be ashamed of it. Somehow, I don't know.
it stayed in me, I think, forever. I would like to ask you, what came first in your life, football or cinema? I think football. I think maybe it came together because the story I told now about Maradona crying, it was maybe like the first images which I can remember in this way, which were kind of not shocking but very powerful. And on one hand it's football, and on the other hand it's not cinema, but still it's like images you see. But with the cinema, I started to love it quite late. Maybe with I was watching it, of course, but not more than anyone else around me. I think it was like I was 20, 21 when I started to watch it more, maybe a bit more than my friends, not much more, but and maybe have a bit more interest. And with the football, it was different. As long as I can remember myself, it was always the biggest joy just to wake up and go out and play football for a whole day and come home. Now it's a bit hard because none of my friends want to play it. So I desperately look for people who would play with me together. And cinema became somehow part of my life. I think it's a strange thing, because if I was, I don't know, 10 now, and if I could choose, I would definitely choose football as a way of living, but not everything happens as you wish. And I don't know, I don't complain. How do you decide what format best fits the stories you are trying to tell? It's a big question. I think every time you start to make a film, it's one of the first questions a filmmaker not has, but maybe it's good to ask yourself. And because I think every film has has to have its own look, its own aesthetics, but somehow there are these standards, like which somehow they say, okay, this is maybe how a film should look, and all the others, it's not a film. And if it looks like this, then it's experimental film, and stuff like this, which is, I think, things which work against cinema generally, because it's like if you would choose only one color to paint or only one stone to make sculptures, when you have many things to choose. So for me, it's every time a question, and every time I try to try different things. I want to make now a new film, and again I want to use the same cell phone camera, the Sony Ericksson one I used with Let the Sound Never Come Again, because I know it suits more this film, and I miss also this aesthetics and also this way of working when you can work alone. It's a huge difference. I was going to ask you about silent movie as a reference for this movie, and silent films have been a reference also visually, and not just about music, but also as aesthetic. That's what I meant. Not only for music, but when I was just thinking, what kind of film is it, or what kind of storyboard do we make, and where do we look for the ideas? It was mainly, not only, but mainly when I tried to imagine how we edit this sequence or how we shoot, I was trying to think about films from beginning of the past century.